হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন আমি আছি আমেরিকার সবচেয়ে ওল্ড সিটি সেন্ট অগাস্টিন। এই সেন্ট অগাস্টিনটি ফ্লোরিডার নর্থ কোস্টে অবস্থিত, তবে এখানে জনসংখ্যা বেশিরভাগ স্প্যানিশ। এখানে দেখতে পাবেন 17th সেঞ্চুরির নিদর্শন, এবং এই 17th সেঞ্চুরির নিদর্শনগুলোকে সেন্ট অগাস্টিনের যেই পরিবর্তন এখনো তারা করেনি। এই সেন্ট অগাস্টিনের আসার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনি 17th সেঞ্চুরি খাবার থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের কিছু আপনি উপভোগ করতে পারবেন। এখন আমি যাচ্ছি ফোর্ট ক্যাস্টেলো ঘুরতে। পার পারসন $30 চার্জ করে, এবং এই ক্যাস্টেলোটি বানানো হয়েছে 17th সেঞ্চুরিতে। মূলত এখান থেকেই শত্রু মোকাবেলা করত। Something more akin to a training drill that taught 5 people how to work well together. Hope you all enjoyed this presentation, and once again, I'll let you know when it's time to cover your ears. Thank you. কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাবো আমরা সেই ফায়ার 17th সেঞ্চুরিতে কিভাবে তারা শত্রুদের মোকাবেলা করত।
Cover your ears. এখন আমি আছি সেন্ট অগাস্টিনের ডাউনটাউনে। এই ডাউনটাউন বিখ্যাত হলো বিভিন্ন ধরনের খাবার, প্লাস এখানে ইউনিভার্সিটি আছে, অনেক ধরনের এডুকেশনাল মূলক জিনিসগুলো এখানে আছে এবং আপনার ঘোরার জন্য ঐতিহ্যবাহী একটা খুবই খুবই সুন্দর একটি জায়গা। যারা ইউএসএ তে ওল্ড সিটি দেখতে চান তাদেরকে অবশ্যই রেকমেন্ড করবো আমি সেন্ট অগাস্টিনে আসার জন্য। তবে সবাই ভালো থাকবেন, পরবর্তী দেখা হবে নতুন কোনো এক জায়গার